Welcome back again, my dear listeners and students. I'm so happy to talk to you. Okay, let's go to part 2. It's consonants. And the consonant, how many consonants do we have in language? We have 24 consonants, and they are divided into kinds or two categories. Number one, 16 and 8. Let's see, 16 letters. We have the sounds, they have the same shape like the letter، يعني نفس الصوت ونفس شكل الحرف باستثناء slanted lines. الشكلين أو الخطين دول هو ده بيميز الساوند عن اللتر. عندي letter P and B، دول بيعتمدوا على الليبس. T and D، دول بيعتمدوا tongue touch the teeth ridge. الtongue اللي هو اللسان، teeth ridge اللي هو الجزء اللي ورا upper teeth، السنان اللي فوق الجزء اللي وراها من جوه، ده اسمه teeth ridge. and the upper teeth يعني السنان اللي عليا بتلمس lower lip اللي هو الشفة السفلى. I have K and G. الاثنين the back of the tongue يعني اللسان من ورا خالص بيلمس الsoft palate اللي هو الحنك أو سقف البق من الداخل. I have L M M S R W and Z and H. يبقى هنا the 16 sounds are similar to the shape of the letters. The only difference is the slanted lines. What about the other 8 consonants? The other 8 consonants, number 1 letter J. طب ايه الساوند بعد letter J؟ بيتكتب كده slant line ج like jam، يبقى بقول jam مش jam. jacket مش jacket. jelly juice، دي number 1. number 2 th I pronounced th. لو نطقتها th يبقى السامبل بتاعها اللي هو ده between slanted lines. I have 3 thunder math and month. I have letter th also it's pronounced the. السامبل بتاعها اللي هو between slanted lines like this, that, there and those. Okay, and I have number 4 sh is pronounced sh. طب ايه الساوند شكله عامل ازاي؟ بيبقى الساوند اللي between slanted lines. I have dish, sheep, shut, wash, shirt. Okay, and I have si and su. A letter that is pronounced j like pleasure, treasure and measure. j sound. I have letter y. letter y ده بقى ولا بعتبره consonant ولا بعتبره vowel. دي next point اللي انا هقولها السيشن الجاي. It's pronounced ya. يبقى ده مش حرف اللي جاي، لا ده حرف اسمه ya. yes, yo and you. ch is pronounced ch. t وجنبيها sh تبقى ch like chair, trees, teacher and chain. And the last letter is ng, and ng is letter is pronounced okay. دي العلامة بتاعت king, ring. طب يا ميس انا عندي كلمة زي mango, wings. لا هنا الجي بتتنطق زي mango، ما بقولش mango، لا بقول mango and wings. Like if I have for example wings, yes, and any words زي bags، بس bags دي اي مش انجي. يبقى جي بعدها حرف لازم تنطق جي. لو جي جي بعديها حرف مش انتهت بانجي، بس لو هي plural ننطقها عادي اس. اوكي، يبقى دي الديفيجن بتاعت الكونسونانتس. اديتك الكونسونانت ازاي اعمل difference between consonant and its sound. I hope it will be useful for you, and thank you for your listening. Don't forget to subscribe and goodbye.